Assalamualaikum semua, nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang Paddy Master Instructor. Dalam video ini saya akan membincangkan satu kursus yang saya bawakan iaitu Paddy Dive Master Course, dan kali ini saya akan cover 3 topik yang agak penting dalam fizik iaitu water and light, water and heat and water and sound. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, tekan like dan aktifkan loceng anda. Sekiranya anda berminat dengan kursus ini atau ada sebarang pertanyaan tentang kursus yang saya jalankan ataupun bincangan yang saya adakan bersama pelajar-pelajar saya, sila tinggalkan komen anda di bahagian bawah dan saya cuba menjawab segala persoalan anda. Okay, kita start dalam fizik muka surat dia chapter 4 fizik part dash 2. Semua ada fizik, semua ada encyclopedia kan. 4.2 tu it is basically secara general tentang fizik lah. Dia cakap pasal molekul, dia cakap pasal substance, dia cakap pasal matter. Then it's only you punya reading material and understanding. Just background of the topic dalam fizik. I will start on page 410, water and heat. Dalam water and heat ni main peranan dalam guiding sebab heat ni akan menyebabkan molekul-molekul berkembang. Molekul akan kembang, dia akan membesar macam tu. Kalau kita bandingkan kontak haba dalam air, udara berbanding dengan haba di air, haba lebih cepat merebak ataupun berkembang dalam udara berbanding dalam air. Okey, haba dia lebih dah pengaliran dia ataupun berkembang dalam udara berbanding dalam air. Lepas tu kita pergi kepada water and ice. Kenapa ais apabila kita dah beku kat air, apabila kita dah bekukan dia jadi ais kan, dia jadi pepejal. Dia become solid. Why? If it is solid, it floats. Kenapa ais tak sink? Tak, kalau ikut yang saya baca ni, dia tulis itu less denser than liquid water. So tu pasal dia buat dia jadi floating tu. Yes, sebab ketumpatan, because of the density. Yes. When the density increases, okay, that's why the ice would float. Okay, tengok dekat the water and ice tu, the liquid becomes denser as the temperature drops. Dia makin sejuk. As it turns into a solid, it becomes denser, so that the forming solid sinks and accumulates on the bottom of the liquid. The liquid becomes solid from the bottom up. Kalau nak ikutkan, dia akan tenggelam. Water doesn't do this. Untuk water doesn't do this, and it's good thing for all of us. And it cools because water becomes more dense. At this point, water begins to solidify into ice, but the polar molecule force the molecules into a crystal pattern that takes up more space and more substance. Apabila dia lebih dense in their solid form, that in their liquid form, solid water is less dense than the liquid water. Bila dia jadi kurang density dia berbanding dengan air, dia timbul. Sebab itu solid, air jadi solid, dia timbul. Sebab ketumpatan dia akan berkurang. Tetapi apabila solid, molekul akan jadi rapat from water, dia punya form tu water kepada solid, dia lebih dense, dia lebih rapat, dia jadi solid, dia sink. But it doesn't happen in ice because ice made of water. Density stratification is layers of water. Dia panggil density stratification. Okay, what does it mean? If you go dive in fresh water, katalah di tasik kan, dia ada lapisan-lapisan. There are layers of water in the lake. Okay, lapisan bawah. So, the deeper you go, the more dense it becomes. When more dense it becomes, the temperature will be dropping. Sebab itu atas panas, bawah dingin, okay, jadi lebih cooler. Tetapi boleh ada keadaan thermocline ni ataupun layer berlaku secara vertikal. This side panas, this side sejuk.
So apabila kita masuk, kita dive, tiba-tiba dia jadi panas. Ataupun apabila dia panas, kita dive, tiba-tiba kita rasa sejuk. Okay, what is the problem kalau diving? Dalam keadaan tiba-tiba the temperature drops drastically. When the temperature drops drastically, some of us cannot take the dropping of the temperature. So itu akan berlaku hypothermia. Tiba-tiba kita rasa sejuk, tiba-tiba darah kita kurang pergerakan macam tu. So what do we do at this point? Kita kena stop, let our body adapt to the change of the temperature, then we continue the dive. Thermocline. Kita akan nampak kadang-kadang setengah-setengah tempat tu kita perasan dia punya ada macam minyak macam tu. Dia rasa. And the colour of the water. Maknanya lebih gelap, the darker, it means the cooler temperature. Heat transmission, dia ada 3 keadaan. Tiga keadaan. 1, conduction. Nombor 2, convection. Number 3 is radiation. Okay, what are the differences between 3 of these? Conduction, it's in the page 4.12. Conduction is the transmission of heat from direct contact. Example, kita letakkan spoon, sudu dan kita panaskan. Kita letak candle. Kita pegang hujung sudu tu dan after a while, baru kita akan rasa sudu tu panas dan kita lepaskan. The heat from the candle transmit to that medium. Medium dia adalah sudu, spoon. Dia punya transmission dia, pengaliran dia melalui pepejal. Dekat contoh yang dalam buku ni, a spoon in a hot cup of tea. Sudu tu akan jadi panas apabila kita letak dalam teh yang panas. That is a direct contact, dipanggil conduction. Whereas convection. Convection, the difference is the transmission of heat from a different form. Maksud dia fluid to fluid lah. A fluid is matter that flows, meaning liquids and gases, but not solid. From fluid to fluid ataupun fluid to gas, that is convection. When fluid becomes heated, it becomes less dense. Panas, kita letak haba, udara tu akan berkembang. The molecule lah kita cakap kat sini kan. Dan bila dia berkembang, dia akan menjadi less density because of the temperature rises. The third one is radiation. Radiation is the transmission of heat in gas. Electromagnetic waves dipanggil. Radiation refers to heat transmission via electromagnetic wave. Ni seperti dibagi kat sini contoh senang aja. When you go to a campfire, kita tak letak tangan kita dekat the fire. Only a distance away from the fire. But we can feel the heat. This is called the electromagnetic waves that transmit the heat to our hand. We proceed to water and light. Dalam topik ni, the importance is turbidity. Turbidity ni adalah abu-abu ataupun particles yang menyebabkan kita punya visibility not good. Apabila diver bertanya, what is the visibility today? Bermaksud dia nak tahu what is the condition of the turbidity. How does the turbidity affect kita punya visibility? Now, dekat sinilah yang kita belajar dan kita mendapat jawapan. Dia daripada partikel-partikel. Partikel ni bukan sampah. Mungkin boleh jadi sampah lah. Sampah tu pun mungkin boleh jadi ataupun particles ataupun abu-abu yang ada yang berterbangan kan. So, dan okay, particle fine. But how does it affect kita punya visibility? Now, kita lihat dalam konteks the light. Cahaya. The light that reaches the surface. Only 20% of sunlight reaches approximate depth of 10 meters. Sunlight, dia masuk kepada air at 10 meters, 20% sahaja cahaya yang dapat masuk. So another 10 meters, 20% reduced. Dia kata kat sini only 20% of sunlight reaches an approximate the depth of 10 meters. When you reach 30 meters, only 20% from the light that they receive from the
the previous 10 meters. Maknanya ke bawah, ke dalam, bertambah gelap. Before we go further on the turbidity and particles ni and effect the light, kita pergi kepada color absorption. When we were at advanced level, kita pergi deep dive kan, dan instructor kita bagi satu slate. Slate tu ada color tu kan. Kita cuma nak tahu masa kita buat deep dive tu, the reduction of color saja. But in this level, kita nak tahu kenapa merah tu jadi brown, kenapa hijau jadi ungu, kenapa ungu jadi hitam. Macam tu. Dalam konteks advanced diving, a diver course, kita tak perlu tahu tu. Kita cuma tahu merah jadi coklat, the green will become purple, the yellow will remain yellow, the purple will turn black. Itu saja. The reason why is color absorption, penyerapan. Kita tengok light comprises of colors of the rainbows. Look at the diagram. This is the katalah the surface. At the first 10 meters, the color doesn't change. Tak ada bagi effect to the colors. When it goes deeper, the color would eventually change perlahan-lahan. It would give dia punya drastic ataupun nampak lebih jelas the color absorption when we reach at 30 meters. That is why kita buat color degrading ni during our deep dive, adventure dive. Kita pergi 30 meter kan, baru benda ni baru bagi kesan. Kalau setakat 20 meter kita bawa slate tu, dia tak nampak. In order following red, water more readily absorb orange, yellow and green. The loss of color is why underwater photographers use flash even in bright conditions. That is also a reason kenapa some of our dive guides during daytime juga dia bawa torchlight. Torchlight dia ada color, ada warna merah, because when you point at some object underwater, it would return back the original color of the object. Okay, bukannya nak suluh-suluh sangat. Selain daripada hazard lah, maknanya kita bagi tahulah kita nak panggil ke kan. So that is the reason why most of our dive guides dia bawa torchlight. But another point kenapa dive guide ni bawa torchlight adalah untuk mengembalikan warna asal objek yang dia nak tunjukkan tu. The light from the flash doesn't travel through much water, so it restores the absorbed wavelength for a colourful picture. This is necessary for good quality of underwater photos. Sama juga kalau kita ambil gambar lah, when you go on photography kan, kita menggunakan color, strobe light supaya dia mengembalikan warna asal. If you swim 3 meters away from it, it will look brown. This is because the light travels total of 5 meters through water. Maknanya 2 meter daripada surface dan 3 meter daripada mata kita pada objek. So, dia berubah setiap 5 meter. Ni adalah perbezaan lah apabila kita menggunakan GoPro yang tak ada light dan kita menggunakan SLR yang pakai strobe light. Nampak tak perbezaan dia? We see like this, but originally it is this color. The orange akan menjadi hijau, tapi apabila kita menggunakan lighting, the orange will come back. Dan merah ni, kalau kita tak menggunakan lighting, kita nampak seolah-olah dia coklat atau gelap seperti macam hijau macam tu, hijau gelap macam tu, brown. Tapi apabila kita menggunakan lighting, merah tu akan terserlah. Itu yang dia pakai red filter selalu tu kan? Yes. Okay, we come back to the red filter. Yeah, red filter pun adalah salah satu reason lah. When we have red filters, it bring back the red color. Sebab itu red mainkan peranan penting dalam air. Sebab reason dia, kita tengok balik graf yang ini. Merah dia yang paling cepat
untuk Ya. bertukar warna. Dan yang terakhir sekali biru. Dia akan bertukar apabila dah betul-betul dalam tu baru biru tak nampak. Okay, yang paling cepat sekali merah di follow oleh orange and yellow tak berubah. Refraction. Dalam open water ke kita belajar open water rasanya? Open water. Ada salah satu soalan dalam exam. Dia tanya, if you are underwater, the object would look, jawapan closer and larger. Kan? Itu aja. Open water, itu je kau perlu tahu. Underwater, the object looks closer and larger. Why? It doesn't tell. Now it tells you. The reason the object becomes larger and closer is because of the refraction. Contoh, kita letak macam ni. Dalam glass of water, we put a pencil. Underwater, the pencil tu nampak beralih dan lebih besar. Dia magnify because of the different density of the light. From the surface, it touch the water and it refract. Maknanya dia refract tu dia tersebar macam tu. That is why the object becomes larger. Okay, dan beralih. Sebab itu, kalau kita budak-budak yang main spear fishing kan, yang tembak ikan tu, dia tak point to the object. Dia point beralih sikit. Sebab itulah actual position of the object. Because dia kena mainkan dengan refraction ini. Okay, kita tengok gambar rajah yang dekat sebelah lah. Bila cahaya, dia kena kepada surface, dia akan membelok. Dia membelok secara 90 darjah. Sebab itu, teknologi yang kita gunakan dengan menggunakan dome. Kamera, kita menggunakan dome. Bila dome, dia refract. Dia banyak refraction dia akan bertambah. Okay, kalau flat, dia akan satu, dia akan pantul lah. Tapi apabila dia dome, dia bulat kan, so dia akan banyak refraction. So the object will become nearer to you. Sebab itu kita tambah dome dekat kita punya lens depan. Kita menggunakan alasan daripada refraction untuk mengatasi masalah objek yang jauh. Sebenarnya dia dekat. Okay, kita nampak dia jauh because the object looks closer and larger. So that is why kita menggunakan dome so that it would come back the original distance of the object. Sebelum refraction tu kita cover visual reversal. Click closer. Visual reversal also refraction, although refraction makes things look closer than they are underwater, turbidity can make them look further away than they actually are. Now I come back from the context of turbidity tu tadi. Okay, kenapa turbidity affect kita punya visibility? Okay, why? Because of the particle tu, cahaya kena particle, dia akan refract. Banyak partikel dia akan refract. Okay, that is why the object, kalau visibility teruk ataupun the turbidity is high, the object would become further away. That is why people don't like low visibility. Bila low visibility, the turbidity is high. Because kenapa turbidity tu because of the refraction. Cahaya kena kepada partikel, dia akan refract. Zoom in. So the object tu akan menjadi lebih jauh. Tak nak tanya macam abang cakap tadi vis yang macam cahaya tu kan dia macam main peranan. So macam let's say macam thermocline selalunya dia bukanlah dekat surface dia macam dekat atas kan, dia bukan dekat bawah kan. Wait, move so I can. Dia Okay. bukan dekat deep water kan. Type in. Tak juga. Layer tu dekat layer dia reason turbidity ni ataupun thermocline ni dia berpunca daripada light. Okay? Betul lah kalau cakap because turbidity ataupun thermocline dia akan jadi layer dia ke bawah. Bawah tu lebih sejuk daripada ke atas. Kenapa? Because the light tu tak sampai ke bawah.
Because The reason, why? punca dia because of the light. Kalau misalnya thermocline tu, daripada sini panas, lepas tu masuk sini sejuk, it because of the wave ataupun current. Because this one. Yeah, click the first thing. Click the first thing. This one? Patut light atas tu lebih panas, air dekat atas panas, dekat bawah Go sejuk. back, go back. In open water course, we were taught that the sound travels faster underwater. Berapa kali faster, Izam? Yeah. The sound travels Now click. 4 times. We also thought that the sound is faster Yeah. and lebih kuat, but we cannot determine where is the sound come from, kan? Itu aja. But now we are learning why does this thing happen. Kenapa kita tak boleh nak determine sound tu datang dari mana if we are underwater? And why do sound travel faster underwater compared to the air, in the air? The significant reason is because of the electromagnetic energy. It stays here. It says here. Sounds Electromagnetic electromagnetic energy can energy exist can exist apart in the from travel. matter and travel through a vacuum. Sound and other mechanical energy can only Speaking exist the in master. and travel through matter. Kalau kita buat eksperimen kan, kita letak mooring line underwater, User just tick. Ting, kita dengar. And then kita ambil a rubber band, satu yang elastic. Kita bawa, kita stretch underwater dan kita ting kan. Which one do you think it will sound louder? Izam, kalau kita ambil tali, kita ambil getah, kita ting kan, yang mana bunyi lebih kuat? Tali. Salah. It's actually rubber. You can try. Okay. Why? Because rubber is more elastic than the rope. The sound from the rubber will become loud. The speed of sound depends on the matter through which it travels, influenced by temperature and pressure in many cases. Kalau kita bandingkan, dekat sini pun, dekat level lain kita tak dah masa kena tahulah. Kalau sound travel di fresh water atau di salt water, yang mana lagi laju? Okay, kita tengok dekat sini. Dekat perenggan tu dia cakap, in the air at sea level, sound travel 330 meter per second. Yeah. In fresh water, dalam suhu 15 darjah, the speed is 141 meter per saat. Dekat sea water, air masin 1550 meter per saat. Maknanya sound travel dekat sea water lebih laju daripada sound travel dekat air fresh water. Fresh water. Okay? Why? Because of the density. Okay, ketumpatan. Lebih tumpat, lebih senang sound to travel. Kenapa dalam channel-channel yang mereka bercakap yang macam Discovery Channel yang mereka cari wreck tu, cari treasure kan, dia boleh bercakap. Pengaliran bunyi tu bukan melalui gelombang tetapi melalui signal. Sebab itu sound can travel menggunakan electronic device. Dan apabila kita tidak ada bubble ataupun bunyi lain yang mengganggu, so kita boleh dengar orang tu bercakap. The water. Okay. Water can can travel but melalui the wave. Okay, but kita tengok kepada ketumpatan ataupun turbidity balik ataupun thermocline. Thermocline ada, kalau aku tak perasan, tapi dekat Norway kita perasan tau. Dia macam kalau dia thermocline tu dia ada macam garisan-garisan tau. Macam ada dalam minyak gitu kan. Dia macam tu adalah perbezaan. Beza panas dengan sejuk dekat sini. Lebih rendah suhu dia, thermocline ni berkaitan dengan suhu As you read earlier, water will form layers due to differing temperature or dissolved salt. Sound resists travelling between the layers due to the differing densities. Thermocline or halocline can greatly affect sound transmission so that you may readily hear a sound quite well while in the same water layer. Tetapi apabila
Dia thermocline dekat orang sebelah sana tak boleh dengar sebab different density. Kalau ada thermocline, kita punya bunyi akan jadi lebih bunyi kita akan jatuh. Water is able to conduct heat far more efficiently than air because it is More dense. more dense than air. Okay, next, Zuhairi. Kedua please. Divers are most affected by what form of heat transmission? Convection. Actually semua Okay, lah. kita- Semua. D. Semua lah. D. D. Conduction, convection, radiation, semua sekali. lah. Itulah, itu yang aku patah balik tadi. Okay, kita ingatkan balik, kita recall balik. Conduction tu macam mana? Pengaliran, Direct heat transmission melalui medium apa? Direct contact. Direct contact. Direct contact. Convection, Fluid. Speed. fluid, cecair. Radiation, Electromagnetic. Electromagnetic wave. electromagnetic. Okay, soalan dia, divers are most effectively, sebab divers ni masuk dalam air. Air tu cecair. Cecair, conduction ke convection ke radiation? Convection. Conduction. Kan dah cecair, convection, fluid. Convection. Itu cecair ke cecair? Cecair ke badan kita. Badan kita bukan cecair, Oh, kita okay. bukan Aquaman. So, badan kita, cecair kepada badan kita. Radiation. So, it is a Conduction. conduction. Sebab itu kita Conduction. merasa sejuk ataupun kita merasa panas. Sebab pengaliran haba tu melalui daripada cecair direct contact. Water is able to conduct heat about B, 775 times faster than air. Mana kau dapat ni weh? 775 times faster than air. 20 times je. Yes. Kita rujuk kepada jawapan dia dekat mana? Water and heat Dekat 412. 412. 412 Dalam Atas topik convection. conduction. Atas atas convection. conduct. Yes. So you garis dekat situ. Itu penting. Water is able to conduct heat about, boleh conteng je buku ni, buku kau, because you need to understand. Nampaklah kita ni belajar kan, kita conteng sana, conteng sini. Apa aku cakap, yang mana penting point-point dia kan. Penting je. Ya. Lepas tu kita ni kita dah tak guna dah. Okay. Any questions about this one? Water and heat. Ada. Okay. If you don't understand, you can just refer to me or Mio or your instructor, or else that all are in the encyclopedia. Ini sebenarnya independent study, tapi saya cuma membantu, membimbing dari aspek apa yang penting saja. Okay. Next, we go to exercise water and light pula. Suhaili, dah boleh baca tak? Dah boleh dengar suara kan? Cuba baca soalan nombor 1. Refraction is caused by the process of A, light travelling at different speed as it passes through different substances. Right, betul. Pemisungan cahaya because of the speed. Termasuk dia break point tu dia terpesong. Sebab dia bergerak lebih perlahan. Sebab itu dia terbengkok dan yang dah besar lah. When the view underwater object normally appear by ratio 4:3. Appear further away and ratio 4:3 kan? Betul. C apa ni? Closer. C. Closer. No, further away. Closer. B. Closer. Betul. Closer. Dia akan jadi Oh, ya, closer, ya. bukan further. Further ni dia panggil apa tadi? Reverse. Reverse. Visual reversal. Visual. Saja nak test. Visual reversal. That is visual reversal, okay? Tapi visual reversal tu kita simpan lah dekat tepi. Ni untuk pengetahuan aja. Yang jawapan-jawapan daripada driver dia tak akan keluar soalan visual reversal ni. Okay, next kita balik kepada Zoo. Bertiga. When viewed underwater, objects tend to be magnified by a factor of 33%. Right. B. Yang penting dekat sini water and light ni adalah pasal efek daripada cahaya tadilah. Daripada banyak soalan-soalan daripada diver anda apabila kerja nanti adalah berkaitan dengan warna, berkaitan dengan kamera,
kenapa dom tu besar, kenapa dom tu bengkok, melengkung, kenapa warna merah tu yang paling awal, kenapa red filter. That one you can answer by now. Itu yang penting. Dan jawapan-jawapan anda tu yang meyakinkan dia untuk sign up. Next, kita pergi kepada visual, water and light. Kita balik kepada Syahril. Okay, visual reversal refer to the object and tendency to appear. Jawapan dia further away than the actual distance. D. Yes, further away from than its actual distance. Zul, next one please. The single most important factor affecting the visual reversal phenomenon is turbidity. Yes, because of the turbidity. Turbidity. Okay, next. Water and sound. Energy. Light waves contain blank, while sound waves are comprised of blank. Page 417, bawah. Surat 417, bawah. Like light, sound is an energy form that travels in waves. Unlike light, however, sound in the form of Mechanical energy. Mechanical energy. yeah. So sound adalah mechanical energy. Light waves contain electromagnetic energy. Okay, remember that. Number 2, Zu. The density and elasticity of a medium has what effect upon the transmission of sound? A jawapannya. Syahril, jawapan anda apa? Yeah. Rasa-rasanya. C. C. C is the denser and more elastic the medium, the less sound. No. No. Kalau elastic dia lagi kuat. The more Ingat B. pun. Cantik. B. Then so the more elastic the medium, the power. Bukan the ni. Jawapannya A. Jawapannya A. Better sound of the Yes. change. Yeah. Kita ingat tadi contoh yang aku bagi getah dengan kau letak mooring line. Mana lagi kuat? Ting. Okay, lebih elastic, lebih kuat. Okay, next. Zoo, number 3. Ni soalan water. Ni kau boleh bogel lah kalau tak dapat jawapan ni salah. Sounds travel approximately Allahu Four times. Akbar, ya Allah. 4 Jangan times. tidak. Soalan bukan. water. Soalan apa water? Sini lah. Ya. Kejap. Sound Dia travel 98 lah. faster. Over water. Berapa lama dia ada dalam water? Aku bawa ajar semalam. Dah. Dah pula ada orang bogel pula dekat Zoom aku ni, Kang. About about 10 times. Salah ke? Okay. Kau hutang aku satu bogel. Karin, apa jawapan dia? Sound very 4 times. Minggu depan aku masuk tiket. Aku cakap kau masuk tiket kau bogel. 4 times lah. 4 times. Yeah. Sound travel 4 times. Betul lah jawapan 4 dia times. first tu. Kau cakap 10 times. Yang first kali dia cakap 4. Aku tak dengar. Aku dengar 4. Okay. Siap kau masuk tiket. Nombor 4. Diver have difficulty determine the direction of the sound underwater because Ni tak ada water. Ini adalah Ya, satu kenapa kita difficult determine the Okay, direction. Nombor D, sound wave less effectively. Sound lebih kuat kan? Direction because it's too fast kan? Yes. Sound sinking. Mission delay. jawapan dia, between A. this. Jawapan dia A. Yes. There is an insufficient delay between the sound striking one ear before the other. Correct. Yeah, betul. Okay. So when your diver asks or your open water divers ataupun yang tengah buat certification, bila kita cakap sound travel 4 times and we cannot know dia ada boat, remember, go down. Kenapa dia tanya kan? Sebab we cannot know the direction. Why dia tanya? Sebab there is an insufficient delay between the sound striking one ear before the other. Itu jawapan dia. Kau jawab balik dia tenganga dah diam dia dah tanya soalan dah. Okay, terima kasih Boleh, semua. insyaAllah. Sekian saja topik yang saya bincangkan pada kali ini iaitu water and heat, water and light and water and sound. Semoga video ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anda sekiranya anda ingin
mendaftar diri kepada Dive Master Course, sila hubungi saya di bahagian komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan loceng dan like kepada video ini. Sekian, jumpa lagi.